vamos en camino a probar Nahual, y quería aprovechar la oportunidad para dar un resumen de la San Felipe 250, como a veces lo hacemos, y va a estar un poquito largo, pero pues a los que los interese ahí les va. Empezamos en sexto, obviamente atrás del 10 y de Toby Price, Bryce, Luke y Paul Bordy. En la milla 15, 20 aproximadamente pasamos a Luke porque estaba reemplazando una llanta en el carro. Ya se había ponchado, creo que se ponchó en la milla 4, la cambió y estaba reemplazando una llanta, entonces lo pasamos. Alrededor de la milla 40 más o menos, nos ponchamos nosotros de la llanta del piloto trasera. Es la segunda vez. El año pasado, a 2 millas de ese lugar, nos ponchamos exactamente la misma llanta. Es algo que ya estamos viendo, y una de las razones por las cuales vamos a probar ahorita el Nahual. Entonces, cuando nos ponchamos, nos vuelve a pasar Luke. Seguimos en sexto físico, ¿verdad? De ahí, más o menos milla 60, 65, pasamos a Bryce. Estaba cambiando la banda del motor, del alternador motor. Nos vamos a quinto, y entrando a la laguna, que es la milla 90 más o menos, llegamos al polvo otra vez de Luke, y en la laguna voy y veo a Luke y veo a Paul Bordy. Ahí los veo a los dos, vamos en la laguna. Me preocupé un poco, la verdad, porque en la 125, que es donde damos vuelta en el norte de la laguna, entramos a unos talcos. Y normalmente, si no puedes ver, especialmente en los talcos, pues puede traer consecuencias de que te quedes atorado. Entonces, pues iba pensando de eso y cómo lo íbamos a hacer. Íbamos platicando Javi y yo de las distintas líneas que traíamos por los talcos y cómo lo íbamos a atacar. Lo bueno es que cuando llegamos a los talcos, creo que Luke agarró una línea, Paul Bordy agarró otra línea y nosotros agarramos otra. O sea, 3 distintas líneas. Entonces no nos causó ningún retraso en el tema de estar parados. Pero antes de llegar a los talcos hay una seccioncita donde casi sí me tuve que parar porque no veíamos nada por el polvo de los dos. Salimos de los talcos y cuando salimos, Luke va saliendo de su pit. Cargó combustible y no lo pudimos pasar. Pues bueno, de ahí nosotros paramos en nuestro pit en la milla 157. Todavía vamos en quinto físico, y empezamos a bajar hacia el borrego. Entre la 157 y la 200, que es el borrego, ahí me ponché en la baja 500 del año pasado. Entonces pues iba con mucho cuidado con las llantas. Esa era la sección, como lo platicamos muchas veces en el recorrido, de más precaución de toda la carrera. Ahí era donde yo sabía que me tenía que cuidar el carro y tenía que ser más inteligente. Entonces íbamos tranquilos, pero empezamos a alcanzar a Luke. Otra vez creo que traía un problema Luke con su motor. Entonces lo empezamos a alcanzar, íbamos en su polo, un par de líneas donde casi lo pasábamos o lo alcanzábamos y se nos volvía a ir, pero en una de esas líneas pues lo logramos pasar corriendo. Entonces lo pasamos, nos vamos a cuarto físico y vamos atrasito de Paul Bordy. También voy viendo su polvo, brincamos el borrego, y nos subimos a la laguna del Diablo, y veo que va 30 segundos enfrente de nosotros, tal vez un poquito menos, Paul Bordy. Y bueno, empezamos pasamos la laguna y nos subimos una sección antes del Morelia, tal vez la milla 220 aproximadamente, y veo que está Paul Bordy estacionado, cambiando una llanta ponchada. Perfecto, nos vamos a tercero en físico. De ahí empezamos a tener conversación, a ver si alguno de los pits o alguno de los visuales nos podía dar el tiempo
a los primeros 2 trophies. Digo, todo este tiempo llevamos batallando con los trophies, con Luke y con Paul Bordy, enfrente y para atrás y todo, pero quería saber el tiempo a los primeros 2, a ver si en estas últimas del Morelia, por ejemplo, las últimas 40-45 millas, teníamos oportunidad de empujar, o si nos la llevábamos al mismo ritmo que traíamos y pues no estresábamos mucho el carro. Entonces esa información pues nunca la tuvimos muy clara. Seguimos en nuestro paso, llegamos a la 255, que es donde le das vuelta hacia el Chanate, y más o menos en la 260, 262, en unos escalones ahí entrando a Chanate, me fui un poquito muy adentro, dentro de la pista todavía, no afuera de la pista, y le pegué uno de los escalones y las 2 llantas del lado derecho se ponchan, las 2 al mismo tiempo. Creo que desde la San Felipe 250 del 2008 no llevaba 2 ponchadas simultáneas, y pues bueno, Javi se baja a cambiarlas. Dije, pues una llanta tarda 1 minuto, 2 va a tardar 2 minutos, pero fue en un lugar muy desafortunado. Había chollas, había cactus. El caso es de que nos tardamos alrededor de 5 minutos de cambiar las 2 llantas, y nos pasaron Luke, Paul Bordy y Bryce. Los 3 nos pasaron ahí donde estábamos. Pues bueno, dije, ya creo que el podio se nos fue, y lo dije en la entrevista de la meta, como agua entre las manos. Fue por un error que cometimos. La verdad que no estaba muy contento conmigo, ¿verdad? No estaba muy contento con lo que acababa de hacer, pero bueno, salimos y seguimos peleando, ¿verdad? Salimos, en este punto pues ya vamos en 6º, otra vez físico. Vemos a Toby tirado antes de salir del Chanate, vamos en 5º. Seguimos avanzando, vemos a Paul Bordy a millas de la meta tirado, pues vamos en 4º, y creemos que tenemos una oportunidad de ganarle a Bryce en tiempo. Entonces empezamos a empujar. Digo, también el volante iba chueco, porque cuando le pegué al escalón se enchuecó el volante, pues iba chueco, está difícil cambiarle y bajar y subir cambios. Pero bueno, empujamos y llegamos a la meta físico 4º, y tiempo corregido, pues aparentemente quedamos en 5º. Entonces está bien, quedamos en 5º. Por los temas del destino, penalizan a Bryce y penalizan a Cameron, que nos ganó en tiempo, y nos subimos a 3º, ¿verdad? Que bueno, desde que hemos estado platicando, desde el recorrido y todo, el plan era empezar a crear esa consistencia, empezar a crear esos resultados de top 3 en la baja, en la San Felipe 250, top 3 en la baja 500, top 3 en la baja 400, top 3 en la baja 1000. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás peleando por un top 3, puede que obviamente va a haber situaciones como la que pasó aquí, que peleando por un top 3 nos caímos al 5º, pero va a haber situaciones igual que peleando por un 3 te vas a ir a primero. O sea, y en la historia del 21, en la historia de lo que llevo corriendo Trophy Trucks 17 años, te puedo decir que hay pocas cosas que nos han caído. Siempre todo lo tenemos que ir a pelear. Nos cayó un top 3, que la verdad yo creo que nuestro es por la mentalidad, de que todo el equipo traíamos la mentalidad de que eso es lo que queríamos, ese era el objetivo, y bueno, tuvimos suerte, como siempre se necesita en estas ondas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, un top 3 para entrar a la baja 500, e ir a tener otro día bueno en calificación, y otro día ojalá igual de bueno en la carrera. Nos vemos en Ensenada. So we're on our way to Placer City to test Trophy Truck 21, Nahual, and I figured there was no better time to give a quick recap. Well, it's not going to be quick, but a recap of the San Felipe 250. So it's going to be a little long, so bear with me. We qualified 6th behind the 10 truck, Toby, Bryce, Luke, and Paul Bordy.
And when we start the race, about race mile 20, we passed Luke, re-racking a flat. He had one early, and he stopped at one of his visuals to take on a tire. So we pass him there. So now we're fifth physically on the road. About 20 miles later, race mile, I don't know, 35 to 40, we get our own driver's side rear flat, and we stopped to change it. And you know, interestingly enough, it was about in the same area where we got the flat last year, plus, you know, within 2 miles of the same area. So that's precisely one of the reasons we're heading down to test the truck today. Try a couple different things. But so we get the flat. Luke goes by us again. We're sixth on the road. A couple miles later, let's say 20 miles later, Bryce is on the side of the road changing a belt. So we get by him. We're fifth on the road. We run that way up to the dry lake bed. Around race mile 90, we run up on some dust. I can see Luke's in front of me. I can see Polvordi's in front of him, so I could see both trucks in front of us. So I'm pretty sure that, you know, we're right there. So we kind of go up the dry lake bed, but as we start getting closer to the end at race mile 127, there's the famous silt beds everyone was talking about, and you know, we were also kind of looking at them. So I'm concerned, and Javi and I are having discussions because, you know, going into the silt beds, if we're right behind Luke and Polvordi, then are we going to be able to see? You know, what line are we going to pick? We had several different lines that we pre-ran. So what line are we going to choose? We kind of say we're going to play it by ear. Before we get to the actual silt beds, there's a lot of dust. I have to almost come to a complete stop just to make sure that I'm not making mistakes going into the silt beds and you know, possibly end our race there. So we back off. We choose a line that I think that Luke chose one, Polvordi chose another one, and we chose the third different one because there was absolutely no dust in our line. It was perfect. We went right through it. But as we're coming out of the silt beds, I see Luke right in front of us pulling out of his pit after taking on some fuel, and we kind of missed getting him at the pit, and so we're following him down to our pit. We stop at our pit at 157 and have a great pit, you know, under 40 seconds, including our re-rack, and start heading down to Borrego. Now, heading down to Borrego from 160 to Borrego was always those 40 miles that I was most concerned about, and I knew that I had to be extremely smart about not getting a flat, not damaging the truck. At the Baja 500 last year, I got a flat precisely in that section. So we were taking it easy. We were being super smart about it. I mean, I knew that Luke was there. I know that Chris was there as well, Christopher. So as we're going, we take a couple of lines to where we almost, you know, we get close to Luke, but we can't really get around him. We're in his dust. We're kind of playing there, so we're not, you know, making a mistake in his dust. And then one line that we end up taking, and I know he was having some issues, but one line that we end up taking gets us by him. So we get by Luke. Again, we're fourth on the road, and you know, as we jump Borrego, we're fourth on the road. We think our game plan's coming together, and we hop on the dry lake bed after Borrego, and I can see Polvordi in front of us. He's about 25 to 30 seconds in front of us, and I'm happy there. We start going down the dry lake bed. At the end of the dry lake bed, I don't know, race mile 220 or so, 215, I see him on the side of the road changing a flat. So we get by him now. We're third physically on the road. At this point, as we're crossing Morelia, we're reaching out to our chase trucks, we're reaching out to our visual pits, trying to get a split to the front two trucks. See if there was still an opportunity to push and try and get within a time gap of them. I mean, they started 5 and 6 minutes in front of us, so see if we can push and get in within a time gap in front of them, or if we should just
continue the pace we're going, try to be mistake-free, and get to the finish line. We don't really get good feedback, good information in terms of, where the top 2 trucks are. So we just keep going, and race mile 255, we turn into Chanate, and about 265, 262, around there, I end up making a mistake in the steps going into Chanate. I clip the one on the right. It's on the road. It's on the race course. I just hit it a little bit too fast. Double flat on the right-hand side. To make it worse, where we stopped, there was a cactus and there was, choyas there, so Javi couldn't change it. So it took us about 5 minutes to change the double flat. Luke got by, Polvordi got by, Bryce got by us. So it was kind of like, it was a very deflating moment at that point. You're, 20 miles from the finish line. You have this issue happen. It's your fault. And but Javi changes both flats. We get going again. We kind of pick ourselves back up. Plus, bent the sector shaft. So it's like this, trying to kind of shift like that is always fun. So we get going again. Toby's on the side of the road exiting Chanate. So from 6th place, we go to 5th place again. Then as we're getting to the finish line, Polvordi is on the side of the road changing a flat. And I think something else happened to him as well, but he was changing a flat. So we go to physically 4th. We think we have an opportunity to get Bryce on time. He started 4 minutes in front of us. We try and push towards the end, but to no avail. We don't have success in making up that time at the end of the race in the last 7 miles or so. So we finished physically 4th. As I said in the finish line, we had that top 3 just go through our grasp, unfortunately. But so we're not very happy at the finish line, but we made it. No mechanical issues. We're happy with that. Javi did an amazing job. Tony did an amazing job. Everyone of the boys at the shop did an amazing job in putting together a great truck and a great race plan. So it's on me, right? It's on me, we're okay. Bryce ends up beating us, and then Cameron comes from the back and beats us as well on time. So we're 6th or 5th, sorry, on corrected time. But then through whatever it was, there's 2 penalties in front of us. We end up leaping back up to 3rd place, which was our plan, and I know it was the plan all along. I mean, we wanted it to make sure we had a top 3 at San Felipe. We want to build consistency. We want to make sure that truck is running good. We want to make sure that we start building success, right? This team and this program has been very successful. We have 9-10 overalls, to our name, but it's been a while since we've had that consistent success, and that's the plan for 2024. So we're happy. We're happy that for whatever reason, we're in 3rd place. It's exactly where we wanted to be, in the top 3. And now we're focusing on the Baja 500, on having a very clean qualifying session for the Baja 500, getting a good starting spot, and then executing our race plan again and going for a top 3. Now, top 3, if you're racing for a top 3, 1s and 2s and 3s are going to fall on your lap like they did for the San Felipe 250, and that's the plan. That's what we want to accomplish. We want to build that, and we'll see you all at the Baja 500.